أهلا بيكم في حلقة جديدة من شوتايم. هنشوف فيها أحدث العروض العالمية الأولى لأفلام، وهنسمع تصريحات أبطالها اللي منها أعمال كتير مرتبطة بعيد الحب اللي بيتحول بسببه فبراير لشهر الرومانسية. هنقرب أكتر من تفاصيل أفلام ومسلسلات مرتبطة بعيد الحب، وهيبقى معانا لقاء كبير مع فيلم أبطال خارقين مهم معظم بطلاته شابات، وهنتعرف على أغاني واحدة من أطول سلاسل الأفلام في العالم. تعالوا نشوف حلقتنا فيها إيه. علاقة زوجين على المحك بعد تجربة قاسية في فيلم داون هيل. هاريسون فورد بيدخل مغامرة استكشاف The Call of the Wild. أغاني أفلام جيمس بوند بتكتب تاريخ السلسلة. المطربة البريطانية أديل أكدت لجمهورها إن موعد صدور ألبومها الجديد هيكون في شهر سبتمبر اللي جاي، بعد ما تردد السؤال عن ميعاد طرحه كتير جدا في الفترة الأخيرة. أديل كمان قالت في فيديو سجلته أثناء تواجدها في حفل زفاف صديقتها لورا دوكريل إن الألبوم هيحمل مفاجآت كتير. خبر بالتأكيد هيسعد محبي ثلاثية أفلام ماتريكس مع انتشار صورة بتجمع بطل السلسلة كان ريفز كاري أنموس أثناء تصوير الجزء الرابع من السلسلة بعد 17 سنة من عرض الجزء الثالث. الفيلم مقرر عرضه السنة اللي جاية. طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الفانتازيا والخيال I'm Not Okay With This التريلر الرابع للموسم الأول، بيركز على بنت مراهقة في المدرسة الثانوية. جنب تعاملها مع المشاكل العادية كمان بتكتشف إن عندها قوة خارقة. المسلسل هيبدأ عرضه في 26 فبراير اللي جاي عبر منصة نتفليكس. طرحت شبكة ساي فاي أول تريلر وبوستر لمسلسل فيجرنت كوين المكون من 10 حلقات متتالية، وهيتم طرحه بداية من 27 مارس اللي جاي. المسلسل بطولة إدرين راي وتيم روزان. مسلسل سترينجر ثينجز بدأ عرضه في أكتوبر 2017، وهو مسلسل مغامرات خيالي موجه للمراهقين وبيلعب على تيمة التقدم في العمر، بس المسلسل في الحقيقة حقق شهرة كبيرة جدا وتخطى الشريحة المستهدفة وهي المراهقين وبقى ظاهرة عالمية. المسلسل بيعتمد على النوستالجيا للثمانينات بأحداثه اللي بتدور في بلد صغيرة خيالية سنة 1983، وبيربط ده بالظواهر الخارقة للطبيعة والمغامرات. بعد النجاح الكبير للأجزاء اللي فاتت، منصة نتفليكس أعلنت عن الموسم الرابع بتريلر جديد. بيعتمد فيلم جرين نايت على قصيدة فلكلورية من العصور الوسطى بتحمل نفس العنوان تحديدا من القرن ال14، وهي قصة خيالية عن قريب للملك آرثر اسمه سير جوين بيخوض مغامرة بيدور فيها عن فارس غامض، وطبيعة شخصية جوين العنيدة بتحطه في مواقف كتير صعبة. الفيلم مقرر عرضه في مايو الجاي، وهو من بطولة ديف باتال وإليسيا فيكانتر. Tell me a tale of yourself, so that I might know thee. I have none to tell. Yet. You have none to tell yet. I fear I'm not meant for greatness. We all fear, but fear can be a gift. Do not waste this. مع أعياد الحب بيبقى فيه أفلام رومانسية في السينمات الأمريكية. فيلم داون هيل مش بس فيلم رومانسي بالمعنى الصريح، لكن هو كوميديا سوداء عن العلاقات الزوجية. موقف الاقتراب من الموت اللي بيمر بيه زوجين في رحلتهم لجبال الألب بيخليهم يعيدوا النظر في علاقتهم.
الفيلم بدأ عرضه في أمريكا وهو من بطولة جوليا لوي دريفس وويل فيرل، أصحاب الشخصيات الرئيسية في الفيلم. من العرض الأول للفيلم هنسمع من أبطال الفيلم وجهة نظرهم في العلاقات. The definition of masculinity continues to evolve, and I think the definition of masculinity in this film, on one level, is the action that my character chooses not to take. However, the bigger definition is honesty, and it's a much different story if after Pete's faithful decision, he just comes back and addresses it right away and says, I am so sorry. I don't know what came over. I made a bad decision. I was a coward. If you hate me forever, I understand. That's, I think, as mature and as masculine as you can be in a way, because we really don't know how we're going to react in the face of an imminent threat like that. So, you know, but it opens that question that I think is really interesting. And I think we're at a time where we're experiencing such a deficit of truth, whether it's from our leaders or, you know, news stories and things like that, that it's interesting that on this meta level, they're having trouble really communicating with each other. So we came here. He's still here. Here's to here. You lose a parent and the ticking gets louder. Every day is all we have. We have, yep. Powerful. Maybe we ski the beast after lunch. Pete, I don't think it'll be that challenging. It'll be fine. I think this movie is actually about truth and telling the truth and owning the truth and reconciling the fact that good people make bad decisions, very good people. And it's a question of how do you recover from those bad decisions? How do you own them? And how do you get past them? That's what I think it's about. What we tried to do in this film was to show both what happens when a male is sort of faced with that cowardice, but also how his partner reacts to that cowardness. And so, you know, we tried to even muddy the water a little bit, make Julia's character, you know, kind of question the relationship and question her identity within that relationship. how old are you? 30? There's only one thing I have to worry about right now, and that's going down. I think it's really hard for everyone really to make mistakes and then cop to them. I think it's particularly hard for men too. This is a moment of weakness that Pete, you know, has no idea that he's going to react the way he does. And I think what's amazing about this movie is that it sort of highlights just how messy and unpredictable and confused human beings are, even though we're trying so hard to like control things. This movie is about, in part, a man who has done something that he feels ashamed of, and his reluctance to sort of look at that shame and deal with that shame. And I think a certain version of masculinity requires that you never apologize, that you never admit fault, that you never admit fear, that you never admit weakness. And these things lock you into a persona that no person can ever actually live up to. And it means that when you fall short of that persona, you're ill-equipped to mend the damage you've done, because you have this persona and, you know, it's this mask that destroys the face underneath. And I think this movie shows someone who's having to try to sort of, in faltering and awkward and disappointing ways, and then also quite good ways, puncture that mask and get back to his family in a certain way. Can you run in ski boots? Not very well. Boom. Exactly. Well. في
في السنوات القليلة الأخيرة الممثل الأمريكي الكبير هاريسون فورد كان نشاطه السينمائي منحصر في 2 من أشهر الشخصيات اللي قدمها في حياته، هان سولو من عالم ستار وورز وريك ديكر في بليد رانر. The Call of the Wild هو الفيلم اللي بيخرج هاريسون من دايرة الشخصيات دي، خاصة إنه بصدد التحضير للجزء الخامس من الفيلم اللي بتظهر من خلاله ثالث أشهر شخصية في تاريخه، وهي عالم الآثار إنديانا من سلسلة أفلام إنديانا جونز. Well, we don't specifically speak about climate change, but we speak about the importance of nature. And it's not a polemic, it's not a lesson. We're not lecturing to the audience, but we are offering an experience and a relationship between a man and an animal that brings credit to both of them. And they work out their combined personal destinies together. It's a very touching story. I was very pleased to have the chance to do it. I'm very proud of the movie. The Yukon is a dangerous place. You never know what's coming. I came up here because I didn't want to be around anyone. And then I met Buck. You know, how selfish are you? What kind of a world are you going to leave for your kids and your grandkids and everything else that struggles to survive upon Mother Earth? As Native people, we're taught to think 7 generations ahead. Everything I'm going to do, how's that going to affect 7 generations ahead of time, you know? And they better wake up. But these kids finally woke up. I waited a long time. They realize this is their future, and they're going, just get out of the way and you better do something. He was a dog like no other. He'd been spoiled. Out! Come on, Buck! And he'd suffered. Come on! But he could not be broken. Well, there's not to agree on the facts. The facts are the facts. Science is science. You know, and their powers that be, they want to make money off of all the fossil fuel. They're trying to get as much of it as they can before it's too late, you know, but they better wise up. This is a country that put a man on the moon, built the most heinous weapon in the world. This is your only solution, is us dig up the worst things that we can possibly dig up. How do you feel about an adventure beyond all maps? We could go, you and I, where no one's ever been before. See what's out there. I think more than anything, we can see a time period where that wasn't an issue. 1890, this is the gold rush in Alaska, and I mean, you can see the character of nature in this film as a whole. And I think what I'm hoping more than anything, I haven't seen the film yet, but I'm hoping more than anything is Chris does justice to the wilderness and how special it is and how amazing it is for us, and that we could very well lose it. And that is a reality. And I don't think in any way that Michael or Chris were trying to make a statement by making this film, but I do believe that it's something that we can relate to every time we see, you know, a magical film that really captures nature in its grandest form. What do you say, Buck? Adventure of a lifetime. وهنروح لعالم الموضة والثراء من خلال الفيلم البريطاني الساخر جريد اللي اتعرض للمرة الأولى في مهرجان تورونتو في 2019. مؤلف ومخرج الفيلم مايكل وينتر بوتم وبطله ستيفن كوغن اتكلموا عن الرابط بين ريتشارد ماكريدي الشخصية الرئيسية في الفيلم والملياردير فيليب جرين. We've been working on this party for over a year. He wants it to repair his reputation. It's all about image. The super yacht, the models. It's all part of a brand. I met a journalist and he was telling me stories about when he wrote articles connected with Arcadia or Topshop or VHS, he
he would occasionally get a phone call from Philip Green pointing out all the errors in his article in sometimes quite loud and aggressive terms. And it just seemed like, that and all the publicity around Philip Green at the time just seemed like, that as a starting point for a character, a starting point for a fictional character. But someone like that would be an enjoyable route into looking at the way retail fashion works, and looking at the incredible, grotesque inequalities between the wealth of a handful of men at the top of retail fashion and the low wages of the tens of millions of women workers who make the clothes. He was his own man from the start. What is the average wage in Sri Lanka? 50p a day. Imagine how many dresses I can get made. He was a bully. Nod your head and shake my hand. He was a parasite. It's classic tax avoidance. Go away! When you create a character, you need to sort of start somewhere, and you look around in the real world, and he's the prime candidate. He had a very high profile. He was unapologetic about his success. In fact, he wanted everyone to know about it, and behaved, I think, in a way that was it might have been legal, but was morally objectionable and odious and quite repellent, actually. And so we wanted to shine a light on that. And so, yes, we drew upon him. But it's not really about him per se. It's about a number of people who are institutions and multinational companies who behave in quite a draconian, nefarious way in terms of how they treat the people who work for them. How bad is it? No one reads the mail online. It's cleavage clickbait. Yeah, except I'm the tit this time. Angelina's now a maybe. Ed Sheeran's a no. You can get doubles. Quick question, are you out of your mind? The lookalikes. Obviously, the lawyers went through the script quite a lot. I mean, in terms of personal things, we deliberately changed a lot of things to make sure it was clearly Rich McCready is a different person to Philip Green. On the other hand, on the business side, to be honest, the business arrangements are in a sense the same. So there's no point even I wanted people to engage with the real world. So I didn't want to make up a fictional character whose business model is totally different to the real world. I wanted his business model to be really pretty much, so when you watch that, you think, if you think that's wrong, what's happening that Rich McCready is doing, that's really happening in the world. It's not just something we've made up. So it was a kind of strange balancing act between two different things. He didn't do it for the man, didn't do it for the world, didn't do it for the... This is Nick. He's chronicling my life. He just loves money. He paid himself and his wife £1.2 billion. This is for all of you. It's a double-edged sword. I mean, it's not a double-edged sword. It's actually a bit of a thankless task, because if you do choose to speak about something, you're going to invite the ire of people from certain areas. But that's fine. I don't mind that. I think if you don't have at least a group of people who despise you, then you're doing something wrong. So I'm happy to have a group of people not like me, if they're people I think ought not to like me. I try to be judicious about it, because I understand you see people going on about stuff and what they think is grandstanding. The alternative is to say nothing, because I don't want people to think might think I'm pompous or sanctimonious. But the alternative is to do nothing. So supporting a film like this, I have to talk about it. I need that platform to shine a light on things. This is something I think is important. There are other issues where you see other celebrities talking about it and saying, oh, I think this about this, and you think, well, that has a lot of support. I prefer to talk about stuff that is fraught with problems, because some people don't want to talk about stuff, they don't want to alienate parts of their audience, but I'm prepared to take that risk if I have to. Are those teeth fake? Take them out. Can you stop staring at me, please? It's very off-putting. I want noise. I'm in the business of loud. Why have you got the lion? We're recreating Gladiator. استغلال موسم عيد الحب بيبقى في المسلسلات زي الأفلام. منصة هولو بدأت عرض المسلسل الرومانسي الكوميدي هاي فيداليتي في نفس يوم الاحتفال بالعيد 14 فبراير، والمستوحى من رواية بتحمل نفس العنوان. بطلة المسلسل زوي كرافيتس وعدد كبير من زمايلها في المسلسل كانوا موجودين على الريد كاربت للعرض الأول لحلقات المسلسل في نيويورك. Okay, so here's how not to plan a career. 1, split up with boyfriend.
2, ditch college. 3, go to work in the struggling record shop. 4, become owner of said record shop and stay there for the rest of life. And 5, well, there is no 5. Rob's an interesting character. I think of her as me a couple, 5 years ago, 6 years ago, me in my early 20s. A little bit stunted, a little bit confused, someone that has to learn about themselves in order to move forward. Does she seem sadder than usual, or is it the sweater? Sweater? What's wrong with me? Why am I doomed to be left? Why am I doomed to be rejected? Seriously. Yeah, my mom was in the original movie. She thinks it's cool I'm doing this. I think it's cool I'm doing this. And there's honestly not a lot to say about it, unfortunately. I think people think that it's like a big deal, but it didn't have that much to do with me taking on this role, actually. So I'm gonna ask them. My desert island, all-time, top 5 most memorable heartbreaks. So you're really gonna talk to all of them? Yeah. Rob. Hi, Rob. Bro. Surprise. Well, if you've ever had a bad breakup and don't understand how to emotionally be there for somebody and you turn to music to escape that, then the show is for you. You could be a bit obsessive. And a little too in touch with your feelings. Let's work it out! You know, she told me I was obsessive and too in touch with my feelings. Those are not the words I would use. That is crazy. Yeah. My character's name is Cherise, and she is the third piece of the puzzle. She is an artist, a musician. She tells you how she feels. She's passionate, and she also at the same time is wear her emotions on her sleeve. You want to take a vision quest, go into your past and sort some shit out? That's dope. I know on set it felt like we had a good vibe and things were coming together. And then you hope that continues to the rest of the process. So I'm just thrilled that people are responding to it. It's great. Keep listening. There might be more here than you thought. It's just a really, 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 really cool, fun show. Yeah, and I think people will enjoy it. Quit while you're ahead. What do you mean? Just stop. Quit before you get to the one that broke your heart. Nope, I'm doing it. Okay, sure. فيلم تاني بيدور في إطار رومانسي مناسب للاحتفال بعيد الحب هو أما. الفيلم المعتمد على رواية كلاسيكية شهيرة بنفس العنوان لجين أوستن، وسبق اقتباسها في أكتر من فيلم منهم كلولس سنة 1995. سنة 1996 كان في اقتباس تاني بنفس عنوان الرواية بطلته جوانيث بالترو. أبطال الفيلم الجديد اللي بيعتبر الاقتباس الأحدث هيكلمونا عن الفروق بين النسخ المختلفة ومواضيع تانية. Added a bit of slapstick comedy to it. I think the wit and the humour, definitely, which is Autumn's thing, really, being an American and having some of those kind of old Hollywood references. And but it's, the novels are so witty that it's good, I think, to have kept on to that as much as possible. And everybody in the film is a hot mess, really, and they're trying to hide it, but we let you see when they kind of lose it a little bit. I think what's different is Autumn de Wilde, the director, had a kind of fresh angle on it. She wanted to feature what she and Americans call, she's from California, screwball comedy. And her DOP, who is a bit of a genius, Christopher Blauvelt, had a whole idea of how it should look. She's a photographer, originally a photographer and then music videos, and she was meticulous about everything in the frame, so it's composed in a very beautiful way. Emma. I was asked to pitch on it, which was, it sounds corny, but a dream come true. So it was really exciting because it did seem like the perfect first film, or my fantasy first film, to do a heritage piece, to do a Jane Austen
story, the most important Jane Austen story I think ever written. Emma was the first detective novel. Agatha Christie based her style of writing on the structure of Emma, in which once the secrets are revealed towards the end of the story, all the clues you realize on the second reading were there all the time. So there's a real math problem to putting Emma on the screen, and it was really exciting to work with Eleanor Catton, who wrote The Luminaries and won the Man Booker Prize. To work with such a brilliant writer, but also to have this sort of genius Austen translator to translate some of our personal human stories and the comedy of life that came from my own life, that they're sort of injected into the film. Dearly beloved friends, we gather here. It's wonderful to work with Anya Taylor-Joy, who's a truly marvelous actor. And it was dreamy to do business with him. It is a very touching relationship. I think he's a valetudinarian, which is not to be confused with a hypochondriac. A hypochondriac is obsessively concerned with their own health, a valetudinarian with other people's, but therefore he is a control freak. And I think he sees in her, as her matchmaking control freakery, he sees her making mistakes that perhaps he himself has made. And therefore there is a compassion in him for her. And he waits until she hits a wall, as they now say, and he's there to catch her. Emma. Mr. Knightley. This is your doing. She is the natural daughter of nobody knows. Upon my word. I had one day, and then I was playing a character in the 60s and doing a burlesque dance, so I didn't have any time to really think about it. I just had to jump. But yeah, that was me. I think anything you do as an actor slightly invades your life, and for a while I just spoke in really long sentences. And you realise the power of leaving meaningful pauses a bit more. دلوقتي وصلنا لفقرة السوشيال ميديا. تعالوا نشوف الفيديو اللي كان عليه تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. أغاني أفلام جيمس بوند بتكتب تاريخ السلسلة. إبريل اللي جاي هيشهد عرض فيلم رقم 25 من سلسلة جيمس بوند، واللي بيحمل عنوان No Time to Die. الرقم ده بيخلي السلسلة واحدة من أطول سلاسل الأفلام في السينما. الفيلم من بطولة دانيال كريج اللي بيقدم الشخصية للمرة الخامسة والأخيرة. على مدار السنين بداية من أول فيلم في السلسلة سنة 1962 ولغاية النهاردة في عناصر كتير بتعتبر علامات مميزة في أفلام السلسلة، منها أغنيات الأفلام، آخرها الأغنية اللي كتبتها وغنتها بيلي آيليش، وبكده تبقى أصغر فنانة غنت في أفلام السلسلة وعنوانها No Time to Die زي الفيلم.
رغم إن سحر السينما كان دايماً متعلق بكل ما هو جديد ومفاجئ وغريب علينا، لكن أفلام جيمس بوند ممكن اعتبارها استثناء للقاعدة، وده لأن أهم عامل في تميزها كان التقاليد نفسها، الأفكار والعناصر اللي بتتكرر مع كل فيلم جديد، ومع ذلك بنحبها وبنستناها وما ينفعش فيلم البوند يخلو منها. وده اللي خلق قواعد مش مكتوبة توارثها كل صناع الأفلام دي على مر تاريخ السلسلة. واحدة من أكتر التقاليد اللي حبيناها في أفلام بوند هي أغنية الفيلم اللي بتعبر بموسيقاها وكلماتها عن أحداثه، واللي أدائها مع مرور الزمن أصبح بمثابة تكريم وشرف للمطرب اللي بيتم اختياره لأدائها. أول فيلمين في السلسلة هما دكتور نو وفروم راشا وذ لاف عام 62 و 63. اكتفوا بموسيقى تيمة جيمس بوند المميزة للملحن مونتي نورمان وتقدموا بدون أغنيات رئيسية. لكن في عام 64 بدأت عادة الأغنيات في فيلم جولد فينجر بأغنية بنفس العنوان للمطربة البريطانية شيرلي باسي. إجمالي أغنيات بوند وصلوا ل 24 أغنية رئيسية، عادة بنسمعهم في تترات بداية كل فيلم مع نزول أسماء الكاست وبعض الفنيين اللي دايماً بيصاحبوا مونتاج وآرت وورك مميز في تصميمه وفي تعبيره عن أحداث الفيلم وبتقديم لمحات شيقة عن موضوعه. وجرت العادة يكون مطرب أغنية بوند من جنسية بريطانية عشان يتوافق مع الطابع الوطني لسلسلة قايمة بالأساس على تقديم بطولات عميل مخابرات بريطاني. لكن القاعدة دي كان ليها استثناءات قليلة، منها مثلا فريق الروك النرويجي فيها اللي قدم أغنية The Living Daylights عام 1987. والأمريكية نانسي سيناترا اللي قدمت أغنية You Only Live Twice عام 1967. المطربة شيرلي باسي هي الوحيدة من بين مطربين جيمس بوند اللي شاركت بصوتها ب3 أغنيات في 3 أفلام مختلفة، هما جولد فينجر عام 64 ودايموندز آر فوريفر عام 71 ومون ريكر عام 79. Just like the moon, Raker goes in search of his dream of gold. أما المطربة شينا يستن فكانت أول مطربين بوند اللي يظهروا بصورتهم جوه الفيلم أثناء أداء الأغنية، وده كان في أغنيتها For Your Eyes Only عام 81 في فيلم بنفس العنوان. For your eyes only can see me through the night. المعتاد إن أغنيات بوند باختلاف ألحانها فضلت تحتوي على التيمة اللحنية المميزة لموسيقى الفيلم، لكن أبرز خروج عن العادة دي كان من النجمة مادونا واللي قدمت أغنية Die Another Day لفيلم بنفس العنوان عام 2002 بموسيقى اختلفت تماماً عن روح أغاني بوند وبدون التيمة اللحنية الأصلية، وده اللي خلاها تتعرض لهجوم من نقاد السينما. أول أغاني بوند ترشحها لجائزة الأوسكار كانت Live and Let Die عام 73 لمطرب فريق البيتلز الشهير بول ماكارتني. أما أول أغنية لبوند تفوز بالأوسكار فكانت سكاي فول للمطربة أدل عام 2012. And the Oscar goes to... There it is, Skyfall. Let the sky fall when it crumbles. We will stand.
اللي فازت عنها كمان بجائزتين جرامي وجائزة جولدن جلوب عشان تكون أول أغنية تجمع بين ثلاثية الجوائز الكبرى. وبعدها بيكرر المطرب سام سميث نفس الإنجاز بأغنية Writings on the Wall عام 2015 من فيلم سبكتر. دايما احنا متعودين في افلام جيمس بوند بحاجات معينه زي الالحان، زي المود بتاع الاغاني اللي احنا متعودين عليها بالذات في جيمس بوند، ودايما كنا مستنيين نشوف دوت كل فيلم بعد التاني. ولكن انا بالنسبه لي مادونا كانت من الناس اللي كسرت القاعده ديت باغنيه داي انذر داي. الاغنيه ديت حققت وقتها نجاح كبير جدا لما اتعرضت كفيديو كليب، ولكن لما اتحطت في الفيلم اتهاجمت جدا عشان هي كانت طالعه بره الحاجات اللي احنا متعودين عليها او التقاليد المتبعه في كل فيلم. مش عارفه، انا بالنسبه لي احلى اغنيه كانت بتاعت ادال سكاي فول، بس دي في 2012 ديت، وهي خدت الاوسكار، بس هي احلى اغنيه بالنسبه لي. ورايتنجز اون ذا وول هي خدت اوسكار وخدت جرامي سام سميث خدت كذا حاجه. بس انا بالنسبه لي مادونا هي اللي عارفه لما تكون حد كسر كل القواعد، وفعلا الاغنيه كانت حلوه جدا وقتها. هي كسرت كمان القواعد لان دايما كان اللي بيغني الاغاني بتاعت بوند دايما انجليز، ومادونا يعني مش انجليزيه، دايما هتلاقي شيرلي باسي، هتلاقي ادال، هتلاقي سام سميث، كل دول انجليز يعني. فهي طبعا مادونا فعلا غيرت كل القواعد. بس في حاجه بقى مهمه كمان، بيلي ايليش اخر واحده غنت، هي وفينيس اوكونيل اخوها كتبوا الاغنيه ويعني الفوها ولحنوها واتسجلت في 3 ايام بس، كانوا في طور واتعملت بس في 3 ايام. هي بيلي ايليش عامه هي معجزه، عندها 18 سنه، صغيره جدا يعني، تعتبر من اصغر المطربات اللي جم، وخدت جوائز كتيره جدا على سنها وعلى يعني لسه في اول مشوارها، خدت جوائز كتيره جدا. وكمان اغنيتها في الاوسكار لما عرضوا الناس اللي رحلوا عن عالمنا عرضوها. طب حبيتي الاغنيه بتاعت الفيلم؟ قوي، انا عجباني، مش عارفه انا ممكن تكون حلوه قوي، بس ما اعرفش، بحس يعني ما اعرفش، ادتني احساس ان المود بتاع الفيلم ده بالذات هيبقى حزين قوي. ما هو مش عارفه، هو من اسمه باين يعني. ما انا فاهمه، بس دايما بوند بيبقى في اكشن، وبيبقى على طول انت حاسه حتى لو حصل حاجات في النص تضايقك او كده، بس ما بيبقاش فيه الحزن او ده، حاساه يعني. بس انا بشوف اصلا اللي ده ستايلها حتى في الغنى، هي معظم اغانيها مديه الحته اللي هي او تعتمد اكتر على الفويس، بتعتمد اكتر على الحته دي، او يمكن عاملين الاغنيه دي كده يمكن عشان اخر فيلم يعلم معانا يعني كده. زعلان قوي اللي هو اخر فيلم. انا زعلانه ان دانيال كريج هيبقى اخر مره يعمل بوند. بس هي عامه كبيلي ايليش هي فعلا محققه نجاح كبير جدا السنه دي، واكيد متوقعين لها اكيد نجاح اكتر في السنين كتير. صحيح. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، منتظرينكم في حلقه جديده مليانه اخبار وتقارير فنيه. شكرا لمتابعتكم، ما تنسوش تتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام.